these kind of things. So we explain in previous lecture, right? Now, so I think we learn about the different application of the internet. So basically, we learn about what is the internet. So different type of tires and providers. So we learn, if you remember, we under the internet. So the backbone of the internet, we learn about how the internet is made, right? So that type of things we basically learn, right? So say for example, again, if you remember, we define a computer network. So in here we learn about basic devices. So in some cases we learn about the core devices, or some devices are end devices. So we learn about the different names of the different devices. Now if you see here, the routers, workstation, mobile computers, servers, so that type of devices. Among them, some devices are core devices. Say for example, routers, switch, hub, access point, that type of devices are we call core devices. Now all these type of devices we use in order to create computer networks, right? In order to create computer networks, right? Now in here, when you are talking about the network, we basically learn about here the we just talk about the host, right, and end system. Now in here, this type of mobile phones, laptops, that type of things we call end systems. So in here, this servers, then after that, like system we call host system. Now now here, so after that we learn about now this connection. So we call that communication media. So we learn about different type of media. Now if here location, it is a media. Here also it is a media. So in here, this type of media, you can see in between satellites, we have different type of media. So media help us to communicate various signals, right? We device signals. සිග්නල් තමා හෝ මාරු වෙන. ඒතර මේ සිග්නල් අරගෙන යන එක ඩිවයිස් එකකින් ඉඳන් තවත් එකකට අපිට විවිධ වර්ගයේ මාධ්‍යන්. So ඒවට අපි medias, right? So very popular media nowadays we have fiber cable. අපි fiber cable ගැන ගත්තා. Learn about the fiber cable, then copper wires නේ. In addition to that, radio, satellites. So these are the mediums that use in order to create computer networks. Now say for example, ඔයාලට දැන් ඔයාලගේ ගෙදර computer network එකක් හදා ගන්නවා නම්, say for example, including your laptop, mobile phone, desktop. So you using either you can use this copper wire හරහා පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් fiber wire ටිකක් cost. එහෙම නැත්නම් ගොඩක් වෙලාවට අපි Wi-Fi හරහා සම්බන්ධ කරනවානේ, Wi-Fi network. එතකොට so these are the mediums, right? අපි මේ medium එක පාවිච්චි කරන්නේ අපි දත්ත කොහොමද එක තැනක ඉඳන් තවත් තැනකට යන්නේ. අපි ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති මේ අලුත් lesson එක නෙවෙයි මම මේ ගිය සතියේ කරපු ටික සාරාංශ කරන්නේ. මොකද හදිස්සියෙම අපිට class එක නවත්තන්න ඕන නිසා. ඉතින් මතක ඇති දැන් එක machine එක අපි communication කියන එක ඉගෙන ගත්තා, transferring data or information one location to another නේ, one machine to another machine. ඒතකොට මේ අරගෙන යන විදිහ තමයි මෙතන මේ medium එක කියන්නේ, right? එතකොට අපි දන්නවා හැම මේ link එකකම bandwidth එකක් තියෙනවා. bandwidth එකක් අපි එකට කියනවා. දැන් ඔය අරගෙන යන්න පුළුවන් link එකේ අරගෙන යන්න පුළුවන් maximum data ප්‍රමාණය අපි කියනවා bandwidth එක කියලා. දැන් ඔය අපි internet connection එහෙම මිලදී ගන්නකොට දැන් ඔයාලා දන්නවා දැන් කියනවා නේද 3 mega 64 megabyte per second එහෙම නැත්නම් ඒ වගේ කියනවානේ. එතකොට ඒකේ bandwidth එක කියන්නේ. එතකොට bandwidth එක කියන්නේ අපි දන්නවා මේ link එක හරහා කොච්චර bits ප්‍රමාණයක් කියන්නේ per second
සෙකන්ඩ් එකකට තප්පරයකට කොච්චර බිට් ප්‍රමාණයක් අරගෙන යන්න පුළුවන්ද කියන එක right එතකොට මෙතන මේ පැකට් එකක් කියන්නේ මොකද්ද කියන එක අපි දන්නවනේ ඒතර අර කියන්නේ 64 megabytes per second එතකොට මේ data සාමාන්‍ය packets විදිහට තමයි අපි අරගෙන යන්නේ කියලා කිව්වා packets කියලා ඒවට කියන data ම තමයි zeros and ones අපි ඒව හඳුන්වනවා packets විදිහට කියන්නේ කොටස් කෑලි තමයි අරගෙන යන එක කෑල්ලකට අපි කියනවා packet එකක් කියලා right එතකොට මේ වගේ මැද තියෙනවා routers වලට අමතරව තව forward right එක network එකක ඉඳන් තවත් එකකට forward කරන්නේ මේ routers වලට අමතරව ඇතුලේ අපි ඉගෙන ගත්තා ඔය switch ඒ වගේ switch hub ඒ වගේ devices තියෙනවා ඒ device ගැන detail device තව ඔයගොල්ලෝ මේවා configure කරන විදිහට දැන් මේ routers කොහොමද configure කරන්නේ එතකොට ඒ වගේ දේවල් ඊළඟට ඔයගොල්ලෝගේ ඊළඟ අවුරුදු වල තියෙනවා computer networks and application මේ subject වලදී details ඉගෙන ගන්නවා right එතකොට අපි මෙතනදී technical ඒවට යන්නේ නැහැ label මේ cabling ඒ වගේ දේවල් ඔයගොල්ලෝ එතන ඉදී වැඩිදුර ඉගෙන ගන්න right now එතකොට අපි ඊළඟට ඉගෙන ගත්තා computer networks වල application නේ application වල අපි එකක් ඉගෙන ගත්තා මේ මූලිකවම we learn about one important thing so that is මේ computer connect කරන්න පුළුවන් එකක් අපි කියවා client server model right client server model කෙනෙක් client කෙනෙක් විදිහට අනිත් කෙනා server කියන විදිහට. ඒතර මේ client කියන්නේ කවුද server කියන්නේ කවුද කියන එක ඉගෙන ගන්න අපි ගිය සතියේ ඉගෙන ගත්තා right now if you see this diagram මෙන්න මෙතන diagram එක මේ computer network this is a computer network now if you see here you can see three separate computer networks but all networks have been connected using some link right so all together this is another network right now in this network so when we talk about the application now these two machines we can arrange so that client and server client server architecture එක නැත්නම් client server application එක නැත්නම් client server architecture model එක කියලා කියනවා. එතකොට අපිට මේ client server model එකකදී අපිට කරන්න පුළුවන් දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් now if you think now අපි දන්නවා email නේ email එක email website web පිටු එහෙම දැන් අපි website බලනවා කියලා කියන්නේ දැන් එතකොට ඔයාලට දැන් computer now if you see your computer now your computer so anytime you log into your computer and you say for example www.google.lk but anytime you can access එතකොට මේ all the web page මේ වගේ server එකක දාලා තියෙන්නේ. ඒකට මේ server එක කරන්නේ කොහොමද? Say for example, this is your computer. This computer make a request through this line. So the request come to this machine and again the file go back to your machine. So we call that client server machine. ඒකට client කියන්නේ මොකක්ද? server කියන්නේ මොකක්ද කියන එක අපි ඉගෙන ගත්තා. right? Client is a request. So the server is machine fulfill the request in another characteristic if you see so you can see that client server is always on but the server not always on එතන මෙයාට මොකද දැන් server එකකට off වෙන්න බෑ නේද මොකද මේ server එකකින් serve කරන අය ගොඩක් ඉන්නවා දැන් මෙතන client ලා ගොඩක් ඉන්න පුළුවන් මෙතන එකනයි පෙන්නලා තියෙන්නේ but there may be 1000 10,000 lot of clients accessing the resources right so it is there so one is client server model another one is a peer-to-peer model now this is another application of the network right peer-to-peer model එහෙම නැත්නම් දැන් ඔය network එකක් අපි දන්නවා ඇයි අපි network එක පාවිච්චි කරන්නේ so why we use the network කියන්න බලන්න අපිට ඇයි ඉතින් මේ network එකක් පාවිච්චි කරලා අපිට වාසි නේද එකක් මොකද කරන්න පුළුවන් මේ remote අපිට ඈත තියෙන තැනක එහෙම නැත්නම් ඈත කොහේ හරි තියෙන තැනක so files වෙන්න පුළුවන්
So we can communicate with them. So we can share their data and information. So we can send the file, we can receive the file. So whatever the file, may be a Word file, it can be a video file, it can be a film, or whatever it is, you can share in different locations. So in addition to that, hardware, say for example, assume that there is only one printer. There is only one printer. එක printer එකයි තියෙන්නේ මුළු ආයතනයේටම. අපි හිතමු එහෙම right එහෙනම් එක scanner එකයි තියෙන්නේ. එතකොට මේ scanner එක printer එක අපිට commonly share කරගන්න. හැමෝම අතර share කරගන්න. අපිට මේ network එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මොකද instant කියන්නේ printer එක එහෙම නැත්නම් scanner එකේ තියෙන machine එකට document අරගෙන එනවා වෙනුවට මොකද කරන්න පුළුවන් මේ printer එක එහෙම නැත්නම් scanner එක machine එකකට දාලා ඒක share කරගන්න පුළුවන් network එක හරහා. ඒ වගේ වාසි ගොඩක් තියෙනවා networks හරහා. right? So එතකොට මේ විදිහට arrange කරනකොට so arrange කරන්න පුළුවන් ආකාර අනුව application. පළවෙනි එක අපි කිව්වා එක machine එකක් server එක කරලා අනෙක් ඒවා client කරන්න පුළුවන්. එක server එකක් නෙවෙයි servers ගොඩක් තියෙන්න පුළුවන්, clients ලා ගොඩක් තියෙන්න පුළුවන්, right? එතකොට අපි දන්නවා say for example email වෙන්න පුළුවන්, web පිටු වෙන්න පුළුවන්, එහෙම නැත්නම් file වෙන්න පුළුවන්, දැන් ඔයාලගේ Moodle වෙන්න පුළුවන්. මේ හැම දෙයක්ම commonly access කරන අය. commonly access කරනවා අපි servers වල තමයි තියෙන්නේ. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා now you log on to the Moodle, Moodle, your online e-learning system. So e-learning system is a large computer. E-learning system is that software installed in a larger computer server located in Rajarata University, right? So Rajarata University එකේ තියෙන large computer server එකක්, right? Large computer එකක් කියනවා. It is a server. In that server, it has installed that e-learning management system. So you from your home, you log into that system and download the file. Now, anytime, it can be midnight, it can be early in the morning, it can be evening, at any time. So you can download from that file because that machine is always on. හැම වෙලාවෙම පැය 24ම දින 365ම so on, right? Very rarely, if there is a technical fault, they may be down. Otherwise, machine is it work until the machine is burned, right? එතකොට machine එක hardware fail වෙලා machine එක විනාශ වෙන තුරුම ওই machine එක on එකේ ওই විදිහට යනවා, right? So anytime, so that is a server. එතකොට අපි servers වලට දාන්නේ අපි ඉගෙන ගත්ත application එකේ email web වගේ අපිට file වෙන්න පුළුවන් නිතර access කරන ඒවා දාලා තියෙනවා. So that is earlier in client server model we learn about, right? Now another one is a peer-to-peer model. Now this one also we just talk about. In peer-to-peer model, there's no dedicated client and server. කලින් එකේ dedicated වෙන් වෙච්ච client කෙනෙක් ඉන්නවා, dedicated server කෙනෙක්. But in this case, there's no any dedicated client. So there's no any dedicated server. But at any time, at given time, so that the same client can be act as a server, and the same client can be act as a client also as a client too, right? So that means එකම කෙනාට එයාට client කෙනෙක් විදිහටත් යන්න පුළුවන්, server කෙනෙක් විදිහටත් වැඩ කරන්න. ඒ කියන්නේ එයාට request ඉල්ලන්නත් පුළුවන්, request කරන්නත් පුළුවන්. At the same time, the same computer can provide the resource to others. So it work as both client and server, right? Client and server. එතකොට ඒකට අපි කියන peer model එකක් කියලා. In addition to that, if we see this one, you can see World Wide Web is one application. Another one, අපි දන්නා internet. So internet, we learn about that. Internet, there are different type of providers, no? Say for example, tier 1 providers. We learn about tier 1, right? Tier 2, tier 3 providers. Who is the person who manage the internet? We know internet task force, that type of organization is there to
give the rules and regulations. But in here, there is a backbone එක internet එකේ backbone එක කියන එක අපි කියනවා මේ tier 1 tier 2 tier 3 කියලා. එතකොට අපිට කෙලින්ම මේ tier 1 කෙනෙක්ගෙන් අපිට service එක ගන්න බෑ. tier 1 10කට වඩා අඩු ප්‍රමාණයක් ඉන්නේ. ඕගොල්ලෝ බැලුවොතින් AT&T Sprint British Telecommunication that type of 10කට වඩා අඩු ප්‍රමාණයක් ඉන්නේ. right? එතකොට මේ providers ලාගෙන් තමයි tier 2 providers ලා කියන්නේ. එතකොට මෙයාලගේ අපි දන්නා මේ tier providers ලාගේ මොනවද තියෙන්නේ කියන එක. මොනවද තියෙන්නේ? So we learn about them. tier 1 tier 2 කියන මොනවද මේගොල්ලෝගේ ඇත්තටම තියෙන්නේ? එයාලගේ sophisticated network එකනේ fiber optic ජාලයක් ඊට පස්සේ then after that not only fiber optics, there may be different mediums huge servers, routers, switches, complete that type of infrastructure. internet එකට අවශ්‍ය infrastructure එක තමයි එයාලට තියෙන්නේ. එතකොට so tier 1 people connect to tier 2, so tier 2 people connect to tier 3. That type of, that is the organization. Usually we take the service from the tier 3 service providers. ගොඩක් වෙලාවට ගන්න tier 3 service providers ලාගෙන් තමයි Sri Lanka Telecom, Mobile, Dialog, that type of service providers we take, right? Now if you take this one, now if we arrange that infrastructure like that manner, right? What අපි කියන so I'm going to record this one. Recording in progress. So if we have that facility, now internet mean so network of network. So if we have that technical facility, computers, fiber optic, copper and medium, and all the computers and routers and everything connected like internet. So what are the applications provided? So one thing we learn about, it is a client server architecture that we can share the files and resources. Another one, peer-to-peer architecture, that is also another type of model. So in addition to that, worldwide, World Wide Web. So one application, World Wide Web. So what is the World Wide Web? What the World Wide Web? So when you are searching internet, say for example, you write HTTP. So www. So then after that you have the domain name, right? rjt.ac.lk likewise, right? Now in here, so this is the we call protocol, right? Protocol. Later on we learn about that. World Wide Web. එතකොට මේ internet එකේ තියෙන එක service එකක්. So one service. So you got that point. එතකොට one service mean the internet එක හදලා තියෙනවා. cable හදලා මේවා එකිනෙකට සම්බන්ධ කරලා මේ මට කම්පියුටර් සයි කරලා හැමදේම හදලා තියෙනවා. මේක හැදුවට පස්සේ මේකෙන් කරගන්න පුළුවන් එක වැඩක් තමයි මේ World Wide Web කියන්නේ. ඒ කියන්නේ අපිට පුළුවන් so users can store the web pages in a server, so web pages, and the clients can see these web pages from their devices. So this is the World Wide Web, right? Usually in the World Wide Web, so මේ ඊළඟට අපි කතා කරා මේ එකිනෙක protocols කියලා තියෙන. මේ අර අපි later on we talk about the protocol. So one service is World Wide Web. And after that World Wide Web වගේම instant messaging service එකක්, messaging, right? ඊට අමතරව email. දන්නවා email නේ, email, peer-to-peer, internet, phone, video on demand, distributed game, remote login, file transfer. මේ වගේ, so these are the different types of services that we can take from the internet. එතකොට internet එකෙන් අපිට ගන්න පුළුවන් different services, right? Now each and every services, right? මේ service එකකට ආවෙනික protocol එකක් තියෙනවා. Protocol. So what is that? What is the protocol mean?
protocol එකක් කියන්නේ මොකක්ද අපි ඉගෙන ගත්තා. In last week we learned what is protocol. So then these are the different services. I think up to this point, so we just talk about. So what is a protocol? Protocol එකක් කියන්නේ මොකක්ද අපි ඉගෙන ගත්තා. මතකද ඔයගොල්ලන්ට? So what is a protocol? Now protocol means, now as I said earlier, now we say for example these are two machines, no? Now whatever it can be client, so this can be server, or in another case this can be both client, right? It can be client, right? So whatever, so when these computers communicate each other, there's a set of rules. අපි දන්නා මේ computer එකිනෙකට වෙනස් නේ, එකිනෙකට වෙනස් computers තමයි so communicate. So there should be a fully agreed set of rules, so that rules explain the way of communication can be done in between computers. So we call protocols, right? So protocol එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියන එක අපි ඉගෙන ගත්තා. එතකොට way of මේ වගේ communicate කරන්න. එතකොට so you can see, so you go down what is a protocol. Now word by එතකොට web පිටු අපිට නරඹන්න, web පිටු අපේ computer එකට බලන්න. So we have different set of rules. So we call it hypertext transfer protocol. Hypertext transfer කරන්න තියෙන එක අපි කියන hypertext transfer HTTP hypertext, you know, HTTP HTTP, right? Or you can see HTTP HTTP S, right? Right? 1 2. So now web so when you are going to see or look at web pages, so these are the protocols. එතකොට මේ protocols දැනගන්න ඕනේ කවුද? අපිට දැනගන්න ඕනේ. Who need to know about these protocols, these kind of things? Your browser knows. අපි දන්නේ නැහැ මේවා නේ. So as a user, so we do not know about that, but your computer and your browser knows about these rules, right? The browser knows about these rules, right? It is there, right? Same as if you when you are going to just internet the HTTP internet යනකොට බලන්න සමහරක් අතන FTP right? FTP කියන මොකක්ද file name එක. ඒතර file එකක් ඔයගොල්ලෝ භාගගත කරනවා. So when you are going to download the file, the protocol change FTP. Now that means when you are going to download file from one computer another one, so protocol change, right? Now if it is a web page, so it is change, right? HTTP, if it is a file, it is FTP. Now the protocol is changed. Now assume that so it's a email so it change as SMTP, right? SMTP. Likewise it is, right? mail වලට තියෙන protocol එකක් විදිහට වෙනස් වෙනවා. So at the same time, your telnet, say for example, net වගේ service වලදී telnet කියලා කියන්නේ, so you know, so now you are stay in home, and then you need to log into a computer in the computer lab, right? Computer lab එකේ තියෙන machine එකකට log වෙන්න ඕනේ. So in that case, we usually use remote login, right? Remote login. Say for example, assume that you are a system administrator. So you need to log into the computer server located in the your lab, but you cannot go to the lab due to some situation, right? The lab එකට යන්න බෑ. Now you are in your home. In that cases, you can use that remote login facility. So in order to remotely log in, so we have different protocols. Now, so those are the different services, and each and every service we have different services, right? In here, just introduction. So I gave different type of prototypes, protocols.
So as I said earlier, in the computer networks and application subject, you will learn more about the different type of different protocol is there, right? Say for example, in network there are different layers. In each layer, so for example, transport layer, application layer, so that type of data link layer, that type layers in networks. So I'm not going to talk about that. This is irrelevant. ඔයගොල්ලන්ට මේ level එකේදී ඒවා කතා කරන්නේ නැහැ layers ගැන. නමුත් ඒ layers වලට එකිනෙක protocols තියෙනවා. ඒවා එතකොට ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්න. right? Protocols detail ඉගෙන ගන්න. right? Right. It is there's description. Description. So here language is spoken between computer to help them. මේක ඔයගොල්ලන්ට මම ගිය සතියේ කතා කරා. The language is spoken between computers to help them exchange information. Then so මිනිස්සු කතා කරනවා වගේම it is similar. Computer කතා කරනවා. So computer talk to each other. Then computer exchange information each other. In order to exchange that information, they should know what is the rule. Then so when you are going to somewhere else, right? Say for example, to unknown city, so not familiar city, so you need to find a road, right? So say for example, you need to find a road. Now so you assume that you meet a stranger, so a strange person, so man or woman, right? So in some cases, when you are asking, can you direct me to so say for example this location, say for example this school or a post office. Now what is the protocol? අපි එකපාරටම අහනවාද post office එක පෙන්වන්න කියලා කවුරු හරි කෙනකින් අහනවාද එකපාරටම? අපි අහන්නේ නැහැ නේද? සමහරට එයාගේ බලලා excuse කරලා. So if it is like සමහරක් එයා respond කරන්න කැමති නම් තමයි අපි ප්‍රශ්නේ අහන්නේ. So likewise දෙන්නෙක් අතර සිද්ධ වෙන communication එතන rule එකක් තියෙනවා. So in even human to human communication also there is a rule, right? It is a now in here if we talk about the human, it is informal, but in here computer it is a formal description of message format and the rules that two computers must follow in order to exchange those messages, right? It is there. මේක පැහැදිලි නේද ඔයගොල්ලන්ට? මම ගිය සතියේ විස්තර කළා. So as I said, now from the computer, so information goes either analog signal or a digital signal. Say for example, මේවට අපි link එක හරහා data so move forward to the one computer to another. So when the data move, there should be a rule. Say for example, so data packet should look this way. Say for example, only 8 byte. 8 byte example. Say for example, 8 byte. Say for example, after the what is the data communication? Tier 2 service provider. Something recording stopped. Something is going wrong. බලන්න කවුරු හරි කෙනෙක් connection ප්‍රශ්න තියෙන සමහරක් බලන්න link connect වෙලා connection එක loss වෙලා හරි මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් දෙනෙක් වගේ වෙනවා. එන්න බලන්න. right, okay. බලන්න සමහරක් අයගේ right, here recording in progress. What I need to explain here, දැන් ඔයගොල්ලන්ට අර මේක එකපාරටම බලපු ගමන් තේරෙන්නේ නැති when one machine send the data or information through this channel or a medium,
assume it's a digital signal or analog signal, how the data packet should be arranged. What should be the first character? Should be the last character, right? So how the information is stored. So that type of rules we protocol. Protocol එකක් කියන්නේ. So that type of rule එකක්. Right? එතකොට මේ rule එක service එකෙන් service එකට වෙනස් වෙනවා. World Wide Web එකේ rule එක නෙවෙයි email වලට තියෙන්නේ. email වල වඩා rule එකක් තමයි FTP file transfer වලට තියෙන්නේ, right? ඒ වගේ විවිධ rules තියෙනවා. ඒ rules වලට කියනවා protocol එකක් කියලා. So then we learn about the internet. Ne? So what are the major services of the internet? We're gonna get that. Email is one service, right? FTP is another service. So this type of a search program used to find document on the internet. It's another service, right? Then news groups, different service. Telnet, appear remote login telnet. So WAS stands for Wide Area Information Service, a Unix-based document search system. They make link your document service. So this is Unix. So what is a Unix? Unix is, we know, it is an operating system, ne? Linux-like operating system, right? Then my library applications search so it's a service. Then World Wide Web. So you know about the World Wide Web now. So this is some small example of the World Wide Web. World Wide Web again, it is an example. Now I explain it. Make a calling visara godak ogolonta. I just read out the note, right? A part of the internet burst service. You need to clearly understand that World Wide not is the internet, right? So World Wide Web is not the internet. Some people think that internet is the World Wide Web. Now, of course, this is due to the World Wide Web. Internet was very famous, right? I mean, World Wide Web is internet antarjala කියන එක famous una. But the thing is that two different things. So which one is a broader one? Internet or a World Wide Web? World Wide Web is only one single service of the internet, right? Internet එකේ තියෙන එක service එකක් තමයි මේ World Wide Web. A part of the internet burst service based on hypertext and hypertransfer protocol. Now in here you can see based on the hypertext. World Wide Web එකේ technology එක ඔයගොල්ලෝ අර HTTP කියලා දකින්න hypertext transfer protocol HTTPS. So it's based on the hypertext transfer protocol. Usually if you open a word file, usually we call we have word file එක සාමාන්‍ය extension එකක් දැන් සාමාන්‍ය Windows file වලනේ Windows. Now I think all of you are working in the Windows operating system. Extension එක කොහොමද තියෙන extension එක? Then say for example dot එකයි doc x එහෙම නැත්නම් doc නේද? doc මේකට අපි සාමාන්‍ය ඔයගොල්ලෝ දන්නා file එක ගාලා තියෙන file name එක සහ example. Say for example if you have a file called say for example assignment file එකක් තියෙනවා කියලා, right? Assignment මම assign කියලා යන. Now in here that file file එකේ අපි හිතමු මේක word file එකක්. කොහොමද මේක word file එකක් කියලා අඳුරගන්නේ? මේක Windows වල නම් මේකේ තියෙනවා doc නේද? එහෙම නැත්නම් docx කියන මේ extension එකෙන් තමයි හොයාගන්නේ, right? Likewise if it is a
web file එකක් න so we have web file එකක් කියලා කියන්නේ so usually the file that we open that HTML tag එහෙම නැත්නම් hypertext based වෙච්ච file එකක් ඒක අවසාන වෙනවා ඔයගොල්ලන්ට මේ සාමාන්‍ය .html කියලා right html HTML කියලා right hypertext markup language එක HTML now එතකොට මේ HTML language so in here you have a separate lesson called web application development. In that subject, you learn a lot about how to create pages, websites, web applications. So that type of things you learn. So that how to word file word file, Excel file, how to create Excel file for the different purpose. Likewise, in that class, how to write HTML is the base one, right? Then PHP like advanced, not advanced, some technologies there, right? So you learn that one in later on session, right? In second year onward. That so can you hear me? So because Recording my stopped. area there was a power interruption. So anyway, so I can work a little with my UPS. ඔයගොල්ලන්ට ඇහෙනවද? Right, okay. Sorry. That's the time. So right, okay. Now in here, you can see we had just talked about the Recording in web, progress. Right? Now, so I need to Recording stopped. Suddenly, if suddenly my machine is internet connection has breakdown, just do not leave, right? So I'll try to connect to the another system. ඒක නිසා ඔයගොල්ලෝ leave වෙන්න එපා. මේ හදිස්සියවත් සමහරට කරන්ට් එක එන්න පුළුවන්. ඒක මතක් කරනවා, right? Okay. Now Recording in progress. Recording stopped. Connection issue එක මේ ඇහෙන්නේ නැද්ද ඔයගොල්ලන්ට? සමහරක් අයට ඇහෙන්නේ නැති ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නේද? මේක බලන්න ඔයගොල්ලන්ට connection ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් so that is another issue. Another issue. As I said earlier, the time is really important for us. And then අපිට සාමාන්‍ය අපි පුරුද්දක් තියෙනවනේ අපි දැන් මේ සමහරක් online lectures වලත් වෙන්න පුළුවන්. ඒක ඔයගොල්ලෝ හිතන්න පුළුවන් දැන් මගේ පැත්තේ voice එක පැහැදිලි නැත්තම් ඒක කියන්න ඔයගොල්ලෝ මොකද මට එතකොට මොකද දැන් මේ voice එක පැහැදිලි නැති වුණොත් ඒ අපැහැදිලි එකත් එක්කම තමයි record එකත් යන්නේ. ඒක පොඩ්ඩක් අපිට නවත්තලා හරි හැබැයි හැම වෙලාවෙම interrupt වෙනවා නම් පැහැදිලි නැති වෙනවා නම් එතකොට ඒක ප්‍රශ්නයක්. පස්සට දාගත් දැන් අපි හිතමු ඔයගොල්ලෝ මේක දැන් කරන්නේ නැතුව මම පස්සේ වීඩියෝ එක බලනවා කියලා. නමුත් එතකොට පැය දෙක කොහොමටත් යනවා. ඒක නිසා ඒ ටයිම් එකේ කරගන්න පුළුවන් නම් වඩා හොඳයි. මොකද ඔයගොල්ලෝ ඉන්ටරැක්ටිව්ලි ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන්. අනික දැන් මේ වීඩියෝ එකේ සමහරක් කොටස් මේ මගේ හැදෙනවා. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා දැන් මම අවශ්‍ය කොටස් විතරයි රෙකෝඩ් කරන්නේ.
මොකද ෆයිල් එක ගොඩාක් සයිස් එක ලොකු වැඩි වුණාම Moodle එකට අප්ලෝඩ් කරන්න අපහසුයි. ඒක නිසා සෑහෙන වෙලාවක් යනවා එක ෆයිල් එකක් අප්ලෝඩ් කරන්න. ඒක නිසා මේකට සම්බන්ධ වෙන එක වැදගත්. නමුත් ඕගොල්ලන්ට මෙහෙම කරන්න පුළුවන්. දැන් ඒ ඉෂුස් තියෙන අය නෝට්ස් ටික ගන්න. නෝට්ස් ටික අරගෙන ස්ටඩි කරන ඉන්ටර්නෙට් එකේ රිසෝස් හොයන්න. තේරුම් ගන්න අපහසු මොනවා හරි තියෙනවා නම් ක්ලාස් එකේදී කතා කරන්න. කොහොම හරි එතකොට so we can help our level best to overcome that issues, right? හරි. ඊළඟට බලන්න එතකොට මේක ගැන කතා කරන when we are talking about this Recording in World progress. Wide Web. So usually it works on HTTP protocol. So file types you can basically understand HTML, right? It's HTML basic, right? Make HTML විතරක් නෙවෙයි ඔයගොල්ලෝ දන්නවා there are different language, no? Different language. In some cases there may be .NET, so there may be Java, so different languages. So you learn in the second year onward that type of language, or in Java I think you learn in first year onward in second semester. So different ASP, so different file types there that work on the World Wide Web, right? Okay. Now in here, so I'll so just talk about the recording related issues, right? Then after that, so if you talk that World Wide Web, usually World Wide Web work with multimedia. So what are the multimedia? Multimedia mean it support picture files, picture files, different colors, video files, audio files, so different medias, right? World Wide Web works. So it is interactive. That mean interactive mean what both computer and user responsive. So user can click, double click, stop, close. So as same as computer respond to that one, right? So we call that interactive. So next one. So the classification of networks. Then අපි මෙතන classification එකක්. So what is the වර්ගීකරණයක්? So usually we talk about the classification mean. So we are going to categorize the networks into different criteria. So different sections. So we call the classification. How we classify? Classification karane. So we have different reason. Say for example, purpose of the network, size of the network. So for example, geographical area of the networks. So different, based on different criteria, we are going to classify the network, right? එතකොට දැන් මේ computer network කියනවා අපිට විවිධ විදිහට වර්ග කරන්න පුළුවන්. මේ වර්ගීකරණය කරනකොට ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති සමහරක් වෙලාවට මේ network වල තියෙන topology එක. ඒ කියන්නේ network එක ආකෘති කරලා තියෙන ආකාරය අනුව අපිට ඕන වර්ග කරන්න පුළුවන්. according to ඒකට අපි කියනවා network topology. Or we can so architecture. එහෙම නැත්නම් ඒක සකස් වෙලා තියෙන ආකාරය අනුව so we can categorize. Now say for example, so we call that according to the topology, right? ඒකට අපි කියන topology. එහෙම නැත්නම් මේකට ආර්කිටෙක්චර් එක කියනවා. ආර්කිටෙක්චර් එක අනුව වර්ගීකරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් so we can, there are different criteria. So according to the area or size, right? Size. So
So make that now say for example, if you take this topology, so we can have different type of like a ring එකක් විදිහට, right? So ring network, right? So networks can be connect like this way. මේකට අපි කියනවා ring එකක් විදිහට, right? Ring network, ring, right? එතකොට මේක අර ඔයගොල්ලන්ට පේනවා it can be like a circle, so we call ring network. So data in some cases, in some ring networks, data can be going only one direction. එක direction එකකට විතරක් යනවා තියෙනවා. So but some networks both direction. දෙපැත්තටම data ගමන් කරන තියෙනවා. So different network. So we have advantage and disadvantage of this ring network. So say for example, so if one thing is broken, what will happen if it is a one direction, එක direction එකකට විතරක් නා යන්නේ, මේක break not එක තැනකින් data ගමන් කරන්නේ නැහැ. ඒ වගේ වාසි අවාසි තියෙනවා, right? But I am not going to talk in much detail here, right? So ring network. So in addition to that, we have another one, tree එකක්. Say for example, network can be arranged as a tree. Say for example, this type of network, right? So like, so we call it tree network, right? So tree එකක්, right? So tree network. So another one is, right? Say for example, we have this type of hub. So from that hub, so this is tree. So that type of network. This is tree. So we call star network, right? So this is ring, this is tree, this is the star. So then in some cases, if I draw here, මේක මගේ පැහැදිලි නැතුව ඇති ඈ, ඔයගොල්ලෝ ලස්සනට ඒක ඔයගොල්ලෝගේ පොත්වල ලියා ගන්න මේ ආකෘතිය කරලා තියෙන විදිහ, right? මම මේ තනින් තන තමයි ලියන්නේ. ඔයගොල්ලෝ මේ මට ඉඩ නැති නිසා ඔයාලා ඒක ලස්සනට පිළිවෙලට ලියා ගන්න ඕන, ලියා ගන්න, right? Now in here, in addition to that, this is a topology according to the architecture. මේ architecture එක අනුව තමයි අපි කතා කරන්නේ. So in addition to that, we have bus network. Bus means, so there is a common medium. So common medium. So in that common medium, so computer, this is the data link. So in that link, so computer have connected. We call it is a bus network. Bus එකක් කියලා කියනවා, bus. Right? So these are the things: bus network, ring network, tree network, star. So when we are dividing or classifying network according to the topology, or we call that architecture, so we can see this type of network: ring network, tree network, networks, and bus networks. So these are the different type of things. එතකොට දැන් මේවා ගත්තන් පස්සේ මේ වගේ එකිනෙක වාසි අවාසි තියෙනවා. දැන් ගොඩක් වෙලාවට වාසි අවාසි තියෙනවා. Star එකේ වාසි, but in most of the cases you can see in office like things. So මේ tree එකක් විදිහට ගොඩක් වෙලාවට network තියෙනවා. දැන් බලන්න ඔයගොල්ලෝගේ කොහොමද සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ කියන එක. So you purchase the connection from the Mobitel. So it is like a tree, no? Tree එකක් විදිහට සාමාන්‍ය සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා, right? In office also we can see, right? But you can connect, create networks, so like this way. මේ විදිහට විවිධ networks create කරන්න පුළුවන්, right? Then another one, so here it mentions, so I'm not sure, I did not look at the lateral part of the slide, so whether this is this topology according to the architecture, or that classification of the networks according to the architecture or topology. If it is not here, so you can write down, make a සමහරට slide එකේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා ඒක කොහේ හරි තැනක පොඩ්ඩක් ඔයගොල්ලෝ සටහන් කරගන්න, right? The next one is now here.
in this area, the classification given is according to what? It is according to the geographical geographical area. Now in here, first one is local area network, right? Local area network. Then local area, metropolitan area, wide area network. So usually this is occurred according to the geographical limitation. ඒ කියන්නේ භූමියේ තියෙන limitation එක අනුව තමයි. Now say for දැන් ඔයගොල්ලෝ බැලුවතින් දැන් ගෙදර තියෙන network එකක් ගොඩාක් ඈතට විහිදෙන්නේ නැහැ. ඒක ගේ ඇතුළේනේ. ගේ ඇතුළේ තියෙන්නේ නැත්නම් office එක ඇතුළේ තියෙන්නේ. So ඔය වගේ එකකට අපි කියනවා local area එකකට. area එකේ තමයි limitation එක තියෙන්නේ. So we call that local area network, right? Local area network. Now, this is a local area network. Say for example, a small office එකක් තියෙනවා. Say for example, this is a router, right? Router. Now in router, say for example, they purchase the connection from the SLT. They purchase the connection from the SLT. This is a fiber line. From this fiber line, the office have only 2 server computers and 4 another machine, 4 or 10. So we call that it's a local area network. Office එක ඇතුලේ තියෙන computer කිහිපයක්. එතකොට ඒක අපි කියනවා local area network. ඔයගොල්ලෝ අර කලින් අපි ඉගෙන ගත්තේවා මෙතන දැන් බලන්න මේක මේ link තියෙනවා different නේ. copper wire වෙන්න පුළුවන්, here fiber වෙන්න පුළුවන්. So otherwise it can be Wi-Fi. So whatever. So media. But the important thing is this network is limited to a small area like a home, like a small office. So that type of area, right? If we read out this one, a company, university, local area we call LAN කියලා කියන local area network connect in system to the edge router. Now this system we call what? Edge system. එහෙම නැත්නම් මේවට කියනවා end devices. එහෙම නැත්නම් edge device into the end system to the edge router. So this router, right? Now Ethernet. What is the Ethernet? Ethernet cable එකක් කියලා කියන්නේ. In here you can see usually this cable එතන මේ connect කරලා තියෙන එක this Ethernet cable එකක්. Ethernet කියලා කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ දැක්කා ඇති. ඔය Ethernet port එකක් ඔයගොල්ලෝගේ laptop එකේ එහෙම තියෙනවා. So say for example it connect using RJ45 connector, right? So this connection, so we call Ethernet, right? Ethernet, right? Shared or dedicated link connect system to the router. එතකොට මේ router එක සහ මේ client devices connect කරලා තියෙන link එකට තමයි අපි කියන්නේ Ethernet කියලා, right? Ethernet ඒක ගොඩක් වෙලාවට office වල ඔයගොල්ලෝ දැක්කත් RJ45 කියන UTP cable කියලා කියන්නේ. So you talk about the UTP cable. So white color සුදු පාටට හුරු cable එක අපි කියන UTP5. So that type of cable, for that type of cable මේ cable වලට කියන අපි Ethernet cable. එතකොට සාමාන්‍ය මේ cable එකක so how many in a fiber there's a large bandwidth usually in office. So in this UTP cable, Ethernet cable, you can see MB to 100 MB, right? Gigabyte Ethernet කියන්නේ වගේ connection එකක් වගේ අරගෙන යන්න පුළුවන්. So usually we can wire up to 100 meters, meter 100ක් වගේ දුර ප්‍රමාණයක් ඇතුළත මේ වගේ link කරන්න පුළුවන්, right? So usually where we install this one. So institution, homeland, එතකොට ගෙවල් වල සාමාන්‍ය ආයතන වල මේක සාමාන්‍ය පාවිච්චි කරනවා. So in here, so lands, this is chapter. So just delete this one. So in here what I need to tell you, but in nowadays trend is
මේ ඊතර්නෙට් අපි මෙතන සඳහන් කරාට වයර්ස් ඇතුළත් සාමාන්‍ය අපි දැනට network පිස්සල එහෙම සාමාන්‍ය තාමත් කරනවා, but in here most of the cases we use the wireless internet, right? But anyway we need to know about the ethernet. So computer බලන්න තියෙනවා වම් පැත්තේ නිකන් ඔය USB වම් පැත්තේ දකුණු පැත්තේ බලන්න නිකන් ethernet port එකක් කියලා තියෙනවා, network connection port එකක්. So usually we use that port to connect to the internet, right? So another one, metropolitan area networks. So metropolitan area network, a cable TV network is an example. They make a so compare with the previous one. Say for example, this is a large city. Say for example, then කලින් එක අපි ගත්තේ it is a small office or a institution, but in this case metropolitan area, it is similar to the previous one, but the important thing, it is a very large one. So assume that it's a village or a city. Town එකක් කියලා බලන්න. මේ town එකේ තියෙන for example there's a institution that share the network between different homes, maybe 500 to 5,500 to 500 homes or institutes. So we call metropolitan area. Okay, network is a little bit larger than the land local area network එකට එහා ගියපු network. Then say for example, assume that so in your city, if there is a network that limited to that city, right? So we call metropolitan area networks. Now in here, the network is IT organization. Now in here, say for example, some organization that organization sell the connection to provide the facilities to each and every organization. Now anyone if in that village need to purchase that one from that organization need to purchase. The metropolitan area network එකේ IT සමාගමක් හරි එහෙම නැත්නම් ආයතනයක් තියෙනවා. ඒකට ඒ ආයතනෙ මේක purchase කරන්න ඕනේ. So there may be another one important thing, access. Access privilege. Access network client letter. Usually you become client when you go to access the internet. Client letter මොනවද කරන්න පුළුවන්, file share කරන්න පුළුවන්ද, අන්නේ වගේ permission මොනවද දෙන්නේ කියන එක. So that providing organization will depend and what service provide මොන service එකද දෙන්නේ කියන එක මේ organization එක define කරනවා, right? So if you see, this is also මේ ආයතනයක් ඇතුලේ බැලුවොත් උඹලන්ට පේනවා මේක TV cable connection එකක්. ඔයගොල්ලෝ නිකන් අර cable TV connection එකක් බලන්න. දැන් say for example this is SLT, you purchase a TV connection. Now this is coaxial cables come to your home, right? Now in here we have a splitter එකක් තියෙනවා. Splitter එක, then through that splitter so there's the TV, one is go to the TV connection, from another one go to the that internet, your internet connection. So internet connection එකේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන modem එකක් කියලා එකක් තියෙනවා. modem එකක්. So what the modems do? The same coaxial cable එක. So from that cable එතකොට TV එකට අවශ්‍ය signal සහ internet එකට අවශ්‍ය signal දෙකම එනවානේ. So දෙකම එනවා. So in here so you can see we use a modem. So why we use a modem? So modem අපි පාවිච්චි කරන්නේ. So what is the reason? මෙතන splitter එකක් කියලා තියෙනවා. split කරනවා. මේ connection එක දෙකට බෙදන්න තමයි splitter එකක් පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. splitter එකක් ඔයගොල්ලෝ ගෙවල් වල තියෙනවා තමයි දැකලා ඇති. So splitter. So the single cable line have been divided into both TV and
And after that, what we call personal computer over desktop or whatever it is, right? Here is splitter. So this is the cables, right? Links, another copper cables. Coaxial mean copper cable. Now, if you see here, we use a modem. So just modem. Now, usually modem makeup, modulation makeup. So what the modem is do now? Usually, in your if you are using dongle or whatever, assume that now in your laptop you use a dongle. In your mobile phone also the happening same thing to go to the internet. So what will happen? So the internet signal, internet internet so that electronic signal come to your say for example your dongle. So dongle it goes to the computer as a zeros and ones. බිඳුව එකනේ. එතකොට දැන් මේ සාමාන්‍ය කම්පියුටරේ ඇතුළට යන data. ඒකට කම්පියුටරෙන් පිට වෙන දැන් කම්පියුටරේ also provide some data now, so it's also comes into the zeros, goes at the zeros and one. But if you see Wi-Fi or these cables, so cables වල data වෙනත් විදිහකින් ගමන් කරන්න, right? It can be digital or whatever, it is analog, but the transferring data between inside of the computer system and outside the link. Computer ඇතුලේ data transfer වෙන විදිහයි. එතකොට එළියට අපි හිතමු ඉන්ටර්නෙට් සමාගමේ තියෙන ඔය towers තියෙන ඒවට අපි signal අරගෙන යනවා. එතකොට මේ signal අරගෙන යන medium දෙකක් නේ. computer ඇතුලේ zeros and ones. එළියේ එතකොට මේ tower වලට අපි හිතමු මෙතන network tower එකක් තියෙන කියලා මේ tower එකට අරගෙන යනකොට say for example analog signal. එතකොට මේක transfer කරන්න ඕනේ. මේ ඇනලොග් කියන එක කම්පියුටර් එකට ඩිජිටල් කරන්න ඕනේ. ඒතර මේ කම්පියුටරෙන් දෙන ඩිජිටල් එක මෙතනින් ට්‍රාන්ස්ෆර් කරන ඇනලොග් කරන. ඒතර මේ ට්‍රාන්ස්ෆර් කරන කෙනා තමයි අපි කියන්නේ මොඩම් එක, right? මොඩම් එකක්. මොඩම් එකෙන් ඔය වැඩේ කරනවා. ඒතර ඔයාලට පේනවා here what the modem do. මෙතනින් මේ copper cable එකකින් එන ඇනලොග් නේ. ඇනලොග් සිග්නල් එක ඇනලොග් විදිහට එන්නේ. ඒතර මේ ඇනලොග් සිග්නල් එක මෙතනින් ඩිජිටල් බවට පරිවර්තනය කරනවා. කම්පියුටරෙන් එන ඩිජිටල් සිග්නල් එක නැවත analog එකක් කොට පරිවර්තනය කරනවා, right? In here it is like this, so that the do is it is a modem. ඒකට ඔය modem එක දැන් ඔයගොල්ලෝගේ dongle එක කියන්නේ ඔය modem එකෙන් වෙන වැඩේ වෙන්නේ. ඔයාලගේ inside your mobile phone the same thing will happen. If you have a Wi-Fi router එක ඇතුලේ ඔය වැඩේ වෙනවා. So it is another device. Now you learn about what is a modem. Modem එක මොකක්ද කරන්නේ කියන එක ඉගෙන ගත්තා. So here we just talk about the metropolitan area network. ඒතර metropolitan area network එකේ ඇතුලේ තියෙන කොටස් අපි ඉගෙන ගත්තා, right? modem එක මොකක්ද වෙන්නේ කියන එක, right? So in here if you see this type of organization, the same thing. Now say for example if you look say for a dialogue TV or then whatever SLT or whatever it is, POTV or whatever, then මෙන්න මේ වගේ වැඩක් නේද වෙන්නේ. ආයතන ඇතුලේ have this type of server. From that server, so you see the data, but in here that the satellite TV, it is through the signals come from the satellite. The same thing will happen. Same thing will happen, right? So the type of the structure is there. So this is metropolitan area. Another one is wide area network. කලින් එකට වඩා area එකෙන් විශාලයි. Now in here it is span a large geographic area. So it can be country or a continent. So say for example the network of the Sri Lanka, entire network. So we can consider about the wide area network. So network of South Asia. So that is a wide area network. So it is similar to the previous one, but in that area, there are a lot of networks, individual networks than a previous case. Now, if you talk about the internet, so internet we can consider as a what? Internet අපිට කියන්න පුළුවන් මොකක් විදිහටද? Internet and is an example for wide area network. So internet කියන එක
wide area network so it is a large wide area network. So the WAN consists of several transmission lines and routers. Internet is an example of a WAN. Now, if you see, so this is the individual networks. 1, 2, 3. There are different type of networks, right? So all together, it is a large network. So we call wide area network. So in addition to that, so wireless network. If you another example, it is very limited. Now in your home, so in your room, so you can make a wireless network. Say for example, you can see here, you can see a router. So here base station. එහෙම නැත්නම් මේකට ඔය access point එකක් තියෙන wireless access point. Now in here දැන් ඔයගොල්ලෝ කවුරු හරි router එකක් දැන් router එක ගෙදර තියෙන router එකෙන් internet එකට යනවා. දැන් මේ වෙලාවේ lecture එක අහගෙන ඉන්නවනම් so that is a wireless network. Now සමහරට it can be wireless but in here then SLT වගේ ඔය cable හරහා say for example cable එකට සම්බන්ධ කරලා තියෙන router එක. But that router work as an access point also. From that access point, you connect your mobile phone, your laptop, your desktop, all the things. So we call this is a wireless network. මේක සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලන්ට මෙතන බලන්න පුළුවන්. මේවට කියනවා if you see this one, basically you have a router නේ router එකක්. එතකොට router එකක් ඔයගොල්ලෝ හැමෝම දැකලා තියෙන්නේ router. In some cases, router එකට උඩට පුළුවන් access point එකක් සම්බන්ධ කරනවා base station එක. If it is a wireless base station එක. එතකොට දැන් තියෙන wireless routers වලට මේක සම්බන්ධ කරන්න ඕනේ මේ වැඩේ හැම එකක් වෙනවා, right? But if you have wired connection telecom line එකේ line එකට සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා නම් මේ router එක මේකට අපිට සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන් access point එකක්. ඒකට කියන base station එක. तर मैं बेस स्टेशन ने कहा मैं मोबाइल होस्ट मैं मोबाइल फोन में वितरण ने भी मैं लैपटॉप डेस्कटॉप व्हाटएवर वाईफाई सिग्नल पाविච්ච කරන ඕන කෙනෙකුට මේකට connect විදියට වැඩ කරනවා. But in here you know if you draw the architecture today, so all the things using Wi-Fi නේ ඔයගොල්ලෝ ගෙදර Wi-Fi router එකක් සම්බන්ධ කරලා ඇති. ඒ Wi-Fi router එක හරහා මේ හැම එකක්ම සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. ඒතර මේ Wi-Fi router එකේ access point එක base station එක මේ හැම එකක්ම විදිහට වැඩ කරනවා, right? මේක ඇතුලේ මේ හැම එකක්ම සිද්ධ වෙනවා, right? So that is a wireless network. So wireless network shared wireless access network connect end system to the router. So this is end system. So this is so I think this is actually right. So it's going to shut down the machine. So don't leave. So Recording stopped. So you access to the internet from your mobile phone, right? So this is one example. Say for example, you have connected your mobile phone into a laptop. So that is an example for the wireless network, right? Now, but the important thing is there should not be a wire, right? Wireless network, right?
So right, station එකට අපි කියන මොකද්ද? So here another base station access point come in. So the similar word, right? Base station එකට කියන තවත් නමක් තමයි access point, right? Now here if you see, usually there is a standard. මේ අපි අර කලින් කියවා ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති, there are different organizations then provide the standard for the different connection. For the Wi-Fi wireless LAN, Wi-Fi networks, there is a specific interface එකක් අපිට ඒකට කියන්නේ මේක so 8011B. So this is a now මේකට අපි කියන specific standard that provide network එකේ තියෙන so different evolve වෙනවා. දැන් මේක Wi-Fi you can see 802, so 80. So likewise, so this standard that provides. So here we can see one example is 0211. As in previous case, either network. Nowadays, so this is the wireless LAN standard Wi-Fi interface. Interface කියන්නේ Wi-Fi network එකක් කරහා කොහොමද මැෂින් එකකට කනෙක්ට් වෙන කියන මේක සම්මත protocol standard එක තමයි. So here 802 කියන එක අර ethernet cable එකක් කරහා සම්බන්ධ කරනකොට ඒක wireless වලට තියෙන. So this is the standard, right? 802. So in addition to that, some wider area wireless access, now we have the 4G, no? So earlier we have GPRS, 3G, now we have 4G, no? 4G, not only 4G, what we have 5G also have, no? So time මොකක්ද මේ වෙලා තියෙන්නේ 3G 4G මේවා අතර වෙනස මොකක්ද? So what is the difference? So belonging everything 3G 4G 5G දැන් මේවා wireless network නේ. මේ වගේ අතර මොකක්ද ගොඩක් වෙලාවට වෙනස්කම් වෙලා තියෙන්නේ. So the same interface ඔයගොල්ලෝ ගත්තොතින් 3G network එකක් සහ 4G network එකක් 5G network එකක් ගත්තොතින් interface එක මොකක්ද? So interface එක කියන්නේ medium එක හැම එකකම medium එක මොකක්ද? මේ data රැගෙන යන medium එක වාතයනේ. So through the air, so medium එකේ වෙනසක් වෙලා නැහැ. No medium, but technology have evolved. Now if you see මේ data transfer කරන විදිහ එක station එකක අනිත් තැනකට data transfer කරන ක්‍රමවේදය තාක්ෂණය වෙනස් වෙලා තියෙනවා. Now you know one thing is now we can transfer a lot of data, right? The huge amount of data very quickly and 3G network, right? In 4G network. 4G networks, 3G networks වඩා වේගවත් ඉක්මනින් data transfer කරගන්න පුළුවන් errors නැතුව, right? එතකොට 4G really quicker. එතකොට ලොකු වෙනස්කම වෙලා තියෙන්නේ මේ data transfer කරන විදිහේ කියන්නේ මොකද්ද? protocol වෙනස් වෙලා තියෙනවා නේ. protocol ගොඩක් වෙලාවට protocol and technology එක තමයි වෙනස් වෙන්නේ, but it's everything it is similar. එතකොට ඔයාලට පේනවා මේ වාතය හරහා තමයි වෙනස් වෙන්නේ. එතකොට තව මේකත් එක්ක වෙනස් වෙන තව දෙයක් වෙනවා. මොනවද වෙන්නේ? තාක්ෂණික උපකරණ වෙනස් වෙනවා නේ. Now you cannot put a 3G sim 4G sim into 3G dongle. එතකොට dongle එක ඇතුලේ වෙනස් වෙනවා නේ. එතකොට ඔයාලගේ phone එකක් තියෙනවා 3G you will have to take a 4G phone, right? එතකොට your phone or your device should be support 4G SIM. Now say for example, assume that you have a 4G SIM, so you should have, you cannot add into what will happen 4G SIM into 1G or second generation. Now in here again we have first generation, second generation. Most of the cases first generation, second generation, third generation මේවා ඉන්නේ මොබයිල් networks වලනේ.
you know, in by networks, the first one is no wireless. Only wired connection. So not voice wireless can. So here voice with through the wireless connection. Voice with in second generation then the higher calling the networks got them passe networks are අපිට පුළුවන් මොනවද මේ කතා කරන එක අනිත් පැත්තට ඇහෙන එක විතරයිනේ අපිට SMS යවන්නේ but second generation multi SMS වගේ ඒවා so also can text message also can be sent. Third generation onward what will happen මේකට අමතරව මේ pages වලට අමතරව multimedia transfer එතකොට මේකත් එක්ක කොහොමද පේනවා level වෙන වෙලා data transfer speed වැඩි වෙලා තියෙනවා ක්‍රමවේදය errors handle කරන ක්‍රමවේද වෙනස් වෙලා තියෙනවා now here Recording stopped. Interruption. Right now, as I said, this is additionally right. Recording in progress. Generation wireless network generation. Then අපි කතා කරන්නේ ද වර්තමානයේ 4G. So 4G එකත් දැන් අවසාන වෙන 5G දක්වා ආවිල්ලා තියෙනවා. එතකොට generation wireless network එක ඔයගොල්ලෝ දන්නවා සමහරට ඔයගොල්ලෝ first generation එකේ සමහරට කරන්න නැති මේ mobile network වල only data ඒ කියන්නේ transfer කරන්න පුළුවන් voice data විතරයි. ඒ කියන්නේ voice කටහඬ එක තැනකින් කියනකොට අනිත් පැත්තෙන් ඇහෙනවා right. එතකොට second generation එක නේකට mobile phone වල එහෙම ඔයගොල්ලෝ දන්නවා SMS යවන්න පුළුවන්. එතකොට third generation එකෙන් පස්සේ තමයි ඔය multimedia message නේ multimedia messages picture files එහෙම share කරගන්න පුළුවන් වුණේ. එතකොට මේ third generation එකෙන් පස්සේ තමයි ගොඩක් වෙලාවට ඔයගොල්ලෝ දන්නා මෙතන GPRS අනේ වගේ network හරහා so you use to share multimedia content. So if you consider about 3G networks also 3G networks also little bit slow නේ අපි 3G උනත් ගොඩක් slow but in 4G networks වලදී වෙලා තියෙන්නේ so මේ 3G වල වගේම තමයි but in here data transfer speed is විදිහ receive කරන විදිහ මේ ක්‍රමවේදය වෙනස් වීමක් වෙලා තියෙනවා. ඒ වෙනස් වීම හරහා so what will happen now we can have a lot of data very quickly. So if we go to the 5th generation, so 5th generation also little bit more faster than the 4G. මේකේ වෙනස් වෙලා තියෙන ඔයගොල්ලෝ protocols වල වෙනස් rules වෙනස් වෙලා තියෙනවා මේ පාවිච්චි කරන උපකරණ වෙනස් වෙලා තියෙනවා එකිනෙක generation එකකින් generation එකට බොහෝ දුරට at the same time some equipment are backward එතකොට සාමාන්‍ය ඔයගොල්ලෝගේ networks තියෙන ඒ වගේ සමහරක් වෙලාවට අර SMS facility එක ඒ වගේ facilities තාම voice facility එතකොට first generation එකේ තිබ්බ අනිත් facilities තියෙනවා it is not loose right it is not loose ඒ facility ඉවත් කරලා නැහැ ඒවා හැමම තියෙනවා so in addition to that we have home networks so typically home networks
component. So home network ගෙදරක තියෙන ඔයගොල්ලෝගේ net සාමාන්‍ය මේක කරන දැන් but in here usually in home network we have ADSL or cable modem, router, firewall, so network address translation, then Ethernet, wireless access point. සාමාන්‍යයෙන් network එකක තියෙන උපකරණ තමයි මෙතන මේ තියෙන්නේ, right? But in here nowadays if home network, so what will happen? මේකේ තියෙන ගොඩාක් දේවල් නැහැ. Okay, so technology been evolved very quickly, so you cannot see lot of. Now if you get a connection from your phone, so what maybe you have a wireless router. Say for example, assume that you have a wireless router or whatever. From that wireless router you have connected your mobile phone, your desktop, laptop, all the things. So this may be a nowadays ඔයගොල්ලෝ ගෙදර සාමාන්‍ය දැන් බලයි ගෙදර මගේ තියෙන මේ network එක නෙවෙයි කියලා. ඒක ඔයගොල්ලෝගේ ගෙදර තියෙන network එක සාමාන්‍ය ඔයගොල්ලෝ Wi-Fi router එකකට සම්බන්ධ කරලා ඇත්තේ. මේ වගේ එකක් තමයි ඔයගොල්ලන්ට තියෙන්නේ, right? laptop, desktop මේ වගේ එකක්, right? ඒක මේවත් wireless නේ. wireless හරහා තමයි සම්බන්ධ කරලා තියෙන්නේ. wires මොකුත් නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇත්තේ router එකක් තියෙනවා. ඒක plug එකට ගහලා විතරයි ඔක්කොම signals wirelessly better. Here in this example, in a typical home network, assume that your modem have been connected to your telephone line. So the telephone line එක බලට පේනවා මෙතන. So you can see telephone to the cable head. මේ telephone line එක. So telephone line එක you can see earlier we saw that there is a splitter එකක් නේ, splitter එකක්. separate telephone line එකක් තියෙනවා. So that is go to the one telephone line. So this is go to the modem එක කියන එක මම විස්තර කරා. Then modem been connected to in here router, right? From that router has been connected to different devices. This is a PC, right? This is access point. From that access point, so different devices have been connected. So this is a simple example for a home network. එතකොට මේ connections වලට අපි කියන Ethernet කියන Ethernet connection. Here Ethernet connection. This is a Ethernet connection. This is a. So this may be a copper wire, right? Copper wire. Right? So that type of examples here for the home network. Home network එකකට තියෙන example එකක්. Right? So here are example for the different. ඔයගොල්ලෝ මේකේ වැදගත්ම දේ තමයි මෙන්න මේ උපකරණ. Here cable modem, router එකක්, එහෙම නැත්නම් මේක firewall එකක් වෙන්න පුළුවන්. router එකක් නැත්නම් firewall. මොකද්ද firewall එකක් කියන්නේ? So what is a firewall? Now firewall mean now you can see another thing, firewall. Now the data from here, this computer to the out. Computer එළියට යනවා. computer ඇතුළට data එනවානේ. computer ඇතුළට data එනවා. computer එළියට data එනවා. ඇතුළට සහ එළියට. Now in here, what will happen from here? There should be a security, ne? Security එකක් තියෙනවා. So you know viruses, malware, that type of data information එන්න පුළුවන්. දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් ගත්තොත් harmful software can be come to the your computer system. So in that cases, maybe virus or a Trojan. So there should be a protection. In order to receive that protection, එක ලැබෙන්න, so there is a security mechanism. එතකොට ඒ security mechanism එක අපි කියනවා security provide කරන එක අපි කියනවා firewall එකක් කියන. සාමාන්‍යයෙන් firewall එක කියන එක router එක එක්තරා විදිහකට firewall එකක් කියන. router එක අපිට configure කරන්න පුළුවන් harmful දේවල්. දැන් අපි හිතමු ඔයගොල්ලෝ computer එකේ තියෙනවා බලන්න firewall එකක් තියෙනවා. Windows firewall කියලා. If you see your computer system, so you can find Windows firewall. So what the firewall do? If there is a harmful computer tries to enter into your system, එතකොට firewall එකෙන් මොකද කරන්නේ? block කරනවා. අර virus guard එක වගේ තමයි.
So there should be that type of devices. Here you know the PCs, access point, I explained, laptop, desktop, Ethernet, you know the connections, right? Connection. So these you learn here. ඔගොල්ලෝ මෙතන ඉගෙන ගත්තා firewall එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. මෙතන මේ firewall එක වෙන්න පුළුවන් software based firewall එකක් වෙන්න පුළුවන්. මේ router එකේ වැඩ කරන. එහෙම නැත්නම් hardware based security mechanism එකක් වෙන්න පුළුවන්. So there are maybe different type of, but in your laptop, desktop, usually if you have Windows like, so there is a software based firewall. එතකොට ඒ software එක දන්නවා. So what are the harmful software? So then automatically block that software entering into your computer. හැදිනේ ඔයගලන්ට මම එක දිගටම විස්තර කරගෙන ආවා without, right? The term internet working, right? මේකේ so here if you see this one, there's a term called networking. Just read out this one. එතන මේ සමහරක් වෙලාවට ඔයගොල්ලන්ට හම්බෙන්නේ නැති internet work. So internet working, internet work, so interconnection of network also called internet connect. Then earlier we saw different network. එතකොට මේ network, single network connecting. So this one we call internet working, right? So also it called internet. So මේකේ සාමාන්‍ය එකට කියන subnet කියලා එකක්. internet එකේ කියන subnet constitute subnetwork, you know, a constituent of an internet. Intermediate system, a device used to connect to network allowing host to so this is a little bit technically Recording stopped. network lesson එකේදී කතා කරලා නමුත් මෙතනදී ඇවිල්ලා තියෙනවා, just forget about that. මේක තේරුම් ගන්න උත්සාහ කරන්න එපා. මේක ටිකක් ටෙක්නිකල් එකක්. ඒක නිසා ඔයගොල්ලන්ට තේරුම් ගන්න මේක bridge එකක්, router එකක්, ඒ වගේ කතාවක් තියෙන. ඒක නිසා මේක ඔයගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ නැත්නම් මේක අතහැරලා දාන්න. show this one. වැරදීමකින් මෙතන ඇවිල්ලා තියෙනවා, right? Okay. Now another important thing. Now what is the internet address? How you are going to access the internet? අපි කොහොමද ඉන්ටර්නෙට් එකට access කරන්නේ? Say for example, access කරන්න අපි මොකක්ද දැනගන්න ඕනේ? දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් now you know, say for example, දැන් මෙහෙම කියන්න බලන්න. Did I stop that? So now say for example you have a computer here, so you have another computer now, but how do you know, say computer X, Y? Computer X need to communicate with the computer Y. So how computer X no computer Y? X කියන පරිගණකයේ කොහොමද Y කියන computer එක දැනගන්නේ? Can you ask my question? So students, so this time I'll have to